some examples for the system. சிஸ்டத்துக்கான சில எக்ஸாம்பிள்களை நாங்க பார்த்தோம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் அ வாஷிங் மெஷின், ஒரு வாஷிங் மெஷினுடைய தொழிற்பாடு. ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் an oven, ஒரு அவனுடைய தொழிற்பாடு. ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் அ ரைஸ் குக்கர், ரைஸ் குக்கருடைய தொழிற்பாடு. ரெஸ்பிரேட்டரி சிஸ்டம், எங்கட சுவாச தொகுதி. blood circulation system, குருதி சுற்றோட்ட தொகுதி. All these are examples for systems. While we are considering the relationship with the environment, we can derive the system into two students. இந்த நாங்க டிஸ்கஸ் பண்ணின இந்த சிஸ்டம் முறைமீது செல்லக்கூடியது சூழலுடன் அதற்கு இருக்கக்கூடிய தொடர்பை அடிப்படையாக கொண்டு, according to the relationship with the environment, we can derive it into two as open system and the closed system. If any system having a very good relationship with its environment, we call it as open system. If any system having very poor relationship with its environment, we call it as closed system. ஏதாவது ஒரு முறைமை அதனுடைய சூழலோட சிறந்த தொடர்பை பேணும் என்றால் அதுக்கு நாங்க ஓப்பன் சிஸ்டம், திறந்த முறைமை என்று சொல்லக்கூடிய வார்த்தையை பயன்படுத்துவோம். ஏதாவது ஒரு முறைமை சூழலோட மிக குறைவான தொடர்பை பேணும் என்றால் we call it as closed system. அதுக்கு நாங்க closed system, மூடிய முறைமை என்று சொல்லக்கூடிய வார்த்தையை பயன்படுத்துவோம். Right, I'll comes to the whiteboard students to explain what is an open system and what is a closed system. The open system da enna, closed system da என்னன்னு சொல்லக்கூடியதை மேலதிகமாக explain பண்றதுக்கு I'll focus my camera into whiteboard students. Right, இந்த கேமராவை நான் whiteboardக்கு focus பண்ணேன். Hope you all can see the whiteboard clearly. Okay. So we are going to take a system. நாங்க system ஒன்று எடுக்க போறோம் students. So system consists of three basic components: input, process and the output. Right, இது சிஸ்டத்தில் இருக்கக்கூடிய components மூன்று: input உள்ளீடு, process முறை வழியாக்கம் and the output வெளியீடு. Suppose a system having a good relationship with its environment. While we are considering a system, we can find a system boundary for it. ஒரு முறைமை ஒன்றுக்கு முறைமையின் எல்லையை எங்களுக்கு இனம் காணலாம். So if the system boundary is like this, system boundary இவ்வாறு இருந்தால் it is an open system students. இது இருக்கிறது system boundary, system boundary. முறைமையின் எல்லை என்று சொல்லுவோம். முறைமை எல்லை, ரைட், சிஸ்டம் பவுண்டரி என்பதாக குறிப்பிடுறோம். அப்ப சிஸ்டம் பவுண்டரி இவ்வாறு அமைந்திருந்தால், முறைமையின் எல்லை என்று சொல்லக்கூடியது இவ்வாறு அமைந்திருந்தால் இட் இஸ் அன் ஓப்பன் சிஸ்டம். அது ஒரு ஓப்பன் சிஸ்டமாக கன்சிடர் பண்ணுவோம். பிகாஸ் இன்புட்ஸ் ஆர் டேக்கன் டு தி சிஸ்டம் ஃப்ரம் தி என்வாயன்மெண்ட். உள்ளீடுகள் முறைமைக்கு எடுக்கப்படுகிறது என்வாயன்மெண்ட், சூழல்ல இருந்து. ரைட், அதே போன்று வெளியீடுகள் சூழலுக்கு வழங்கப்படுகிறது. அப்ப சூழலுடன் மிகச்சிறந்த ஒரு தொடர்பை பேணக்கூடிய ஒரு முறைமைக்கு தான் நாங்க சொல்றோம் ஓப்பன் சிஸ்டம், திறந்த முறைமை என்பதாக நாங்க கன்சிடர் பண்றோம். Hope it's clear students, right? And if any system having a boundary like this, ஏதாவது ஒரு சிஸ்டம் ஒன்றுக்கு அதனுடைய பவுண்டரி, முறைமையின் எல்லை இவ்வாறு அமைந்திருந்தால், I'm taking the system boundary like this. சிஸ்டம் பவுண்டரி என்று சொல்லக்கூடியது இவ்வாறு அமைந்திருப்பதாக எடுங்க. பவுண்டரிக்கு வெளியில தான் என்வாயன்மெண்ட்,
So here inputs are taken inside the system, process inside the system, output inside the system. So these three main components are inside the system, therefore we call it as closed system. அப்ப உள்ளீடு முறைவழியாக்கம் வெளியீடுன்னு செல்லக்கூடிய மூன்றுமே முறைமை உள்ளுக்கு பயன்படுத்தப்படுகிறது, முறைமை உள்ளுக்கு ஜெனரேட் ஆகுதுன்னு சொன்னால் அது ஒரு closed system. We'll see some examples, students. நாங்க சில எக்ஸாம்பிள்களை பார்ப்போம். If we take the respiratory system, சுவாச தொகுதி respiratory system என்று சொல்லக்கூடியதை நான் எடுக்கிறேன். So we are taking the air from the outside. நாங்க மூச்செடுக்கிறது வெளியில சூழல்ல இருக்கக்கூடிய வழி காற்று. We are inhaling the air. It is outside the system. System is our body. இந்த இடத்துல சிஸ்டம் என்பதாக கன்சிடர் பண்றது எங்களோட உடம்பு. அப்ப வெளியிலிருந்து மூச்செடுக்கிறோம், அந்த காற்றை மூச்செடுக்கிறோம். So the inputs are taken from the outside and process is happen inside our lungs. எங்களோட நுரையீரல்ல ப்ராசஸ் நடக்குது, அது சிஸ்டம் உள்ளுக்கும். And the outputs, the exhaling, are given to the outside. So therefore it is an open system. அதனால அது ஒரு ஓப்பன் சிஸ்டமாக திறந்த முறைமையாக கருதப்படுகிறது. If we take the blood circulation system, குருதி சுற்றோட்ட தொகுதியை நாங்க எடுத்தோம்னு சொன்னால், the blood is created, that means the input inside the body. Body உள்ளுக்கு தான் அந்த blood creation நடக்குது. Blood circulation, அந்த இரத்த ஓட்டம்னு செல்லக்கூடியது, it is the process. And through that we are living alive. நாங்க உயிரோட வாழ்றோம், அந்த blood circulation நடைபெறதுனால. So input, process, output inside the system boundary, therefore it is a closed system. For respiratory system, சுவாச தொகுதி open system. Alright? Function of a washing machine, open system. Function of a rice cooker is open system. But blood circulation system, குருதி சுற்றோட்ட தொகுதி, it is a closed system. And greenhouse, பச்சை இல்லம், முழுமையாக மறைக்கப்பட்ட ஒரு இடத்துல பயிர்கள் வளர்க்கிறது green house னு சொல்லுவோம். It is closed system. Hope you got a clear idea, students. Right? Let's have a note regarding these, students. இதோட தொடர்பான சின்னொரு நோட் ஒன்று எடுத்துட்டு we'll move on to next part, students. அடுத்த பகுதிக்கு நாங்க மூவ் ஆக இருக்கிறோம். Okay? Right. Just a minute, I'll share a note related to the open system and the closed system. In our previous class, we have discussed about systems. So today we are discussing the varieties of system. Okay, quickly complete it, students. After completion, please raise your hands.
Those who have complete the note, please raise your hand, students, regarding open system and the closed system. Notes are complete பண்ணின students raise hand பண்ணுவோம். All the students in our class within the class time need to complete the note, right? Okay, students, hope the time is enough to complete the note regarding one system and the closed system, right? Okay, next we are going to discuss about information system. அடுத்ததாக information system தகவல் முறைமை என்று சொல்லக்கூடிய தலைப்பை நாங்க டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்கிறோம். At the first class I have mentioned, students, we are going to take a clear definition for computer. கணனிக்கான முழுமையான தெளிவான வரைவிலக்கணம் ஒரு டெஃபினிஷனோடு பெற்றுக்கொள்வதற்காக வேண்டித்தான் நாங்க டேட்டா இன்ஃபர்மேஷன் சிஸ்டம் சொல்லக்கூடிய 4 தலைப்புகளையும் டிஸ்கஸ் பண்ணி கொண்டிருக்கிறோம். So far we have discussed what is data, தரவுண்டா என்ன சொல்லக்கூடிய விடயத்தையும், the types of data, and what is information, தகவல்டா என்ன, what is the importance of information, தகவலுடைய முக்கியத்துவம் என்னன்னு சொல்லி நாங்க படிச்சோம்.
and we have discussed what is a system. ஒரு முறைமை என்றால் என்னன்னு சொல்லக்கூடிய விடயத்தையும், the types of systems, open system and the closed system சொல்லக்கூடிய விடயத்தை நாங்க டிஸ்கஸ் பண்ணோம். So next we are going to focusing on what is an information system. அடுத்ததாக information system, தகவல் முறைமை என்று சொல்லக்கூடிய விடயத்துல கவனம் செலுத்த போறோம். So we have discussed, students, in a system we can find three basic components. Input, ஒரு சிஸ்டம் ஒன்றுல எங்களுக்கு இன்புட் உள்ளீடு, ப்ராசஸ் முறைவழியாக்கம், அவுட்புட் வெளியீடு என்பதாக we can identify three main components. So if any component, if any function is done by using input, process, output, it's a system. All right. So if we input the data, so I'll take input into here. To this arrow I am taking input. இந்த arrowக்கு நான் input ன்னு சொல்லக்கூடியது எடுக்கிறேன். And here I am taking the output into arrow. So if we input data into the system, நாங்க சிஸ்டத்துக்கு உள்ளீடு செய்யக்கூடியது data தரவாக இருந்து, after processing as output we are having information. அவங்களுக்கு முறைவழியாக்கத்தின் பின்னால தகவல் இன்ஃபர்மேஷன் செல்லக்கூடியது வெளியீடாக கிடைக்குது என்று திங்க் பண்ணும். We are giving data as input into the system, and after processing is happen according to our instructions. Whatever the instruction we have given, according to that only processing is happen. So after processing, if we are having information, we call it as information system. தரவுகளை உள்ளீடாக வழங்கி எங்கட அறிவுறுத்தல்களுக்கு ஏற்ப அதை முறைவழிப்படுத்தி தகவல்களை வெளியீடாக வழங்கக்கூடிய முறைமைகளுக்கு நாங்க தகவல் முறைமை, இன்ஃபர்மேஷன் சிஸ்டம் சொல்லக்கூடிய வார்த்தையை பயன்படுத்துவோம். So we have discussed several examples for systems. Function of a refrigerator, function of a washing machine, right? Blood circulation system, respiratory system. Those are examples for systems. Now we are going to focusing on examples for information systems. தகவல் முறைமைகளுக்கான எக்ஸாம்பிள்ஸ் எல்லாம் நாங்க இந்த இடத்துல அவதானிக்க போறோம். So function of a computer is an information system. Function of a barcode reader is an information system. Function of a fingerprint reader is an information system. Function of an ATM machine is an information system. So those places we are giving data as input, and after processing we are having information as output. That's why we call it as an information system. அப்ப தரவுகளை உள்ளீடாக வழங்கி முறைவழியாக்கத்தின் பின்னால தகவல்கள் வெளியீடாக கிடைக்கிறதுனால தான் நாங்க அதை ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் சிஸ்டமாக கன்சிடர் பண்றோம். ரைட், ஆரம்ப ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ்ல உங்களுக்கு அந்த டயக்ராம் ட்ரா பண்ணது ஞாபகம் இருக்கும். I have draw a computer here and I have put four important topics in four sides: data, information system. So we came to the last topic. So just after this we can have a very clear definition for computer. அப்ப இதோட தொடர்பாக நாங்க டிஸ்கஸ் பண்ணினதோட கணனிக்கான தெளிவான வரைவிலக்கம் எங்களுக்கு கொடுக்கலாம். Because computer is considered as an information system. கம்ப்யூட்டர் கணனின்னு சொல்லக்கூடியது ஒரு தகவல் முறைமையாக கருதப்படுகிறது. So we'll take some examples, students. நாங்க சின்ன examples கொஞ்சம் எடுப்போம். So while we are considering barcode scanner, so in books you can find barcodes. புத்தகங்கள்ல உங்களுக்கு இந்த barcode சொல்லக்கூடிய பகுதி ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம். This is barcode. So it is data. இந்த barcode சொல்லக்கூடியது data. So we are giving data into the barcode reader. A processing is happened
in that barcode reader and it gives information as the output. அந்த புத்தகத்தினுடைய விலை, அந்த புத்தகத்தோட தொடர்பான முக்கியமான தகவல்கள் அந்த barcode reader உடைய processingக்கு பின்னால எங்களுக்கு கிடைக்குது. That is information. So we are giving data, we are having information. We'll take the ATM machine. Hope you all have used the ATM machines to deposit money, to withdraw money, to pay bills. ATM machine எல்லாருமே பயன்படுத்தியிருப்பீங்க. So ATM machine is an information system. அது ஒரு தகவல் முறைமை. So we can define it like this. So we are giving data. We put our Visa or MasterCard and will enter the PIN number. It is data. நாங்க enter பண்ணக்கூடிய PIN number, it's data. And we'll touch some buttons to perform a task, withdraw money or deposit money or pay utility bills. We are giving some data. So processing is happen inside the ATM machine. நாங்க இந்த data கொடுக்கக்கூடிய நேரத்துல ATM machine உள்ளுக்கு ஒரு processing நடக்குது. For example, I have entered the PIN number in wrong manner. Then after processing, after verification, it says PIN number is wrong or invalid PIN number. Right? So finally, after we have done a transaction, it may be withdraw money. So we are having an information like this. Your available account, that means the earlier account balance is 15,000. You have withdraw 5,000 now. Now the current balance is 10,000. So it is an information. So ATM machine, ATM இயந்திரம் என்று சொல்லக்கூடியது ஒரு தகவல் முறைமையாக கருதப்படுகிறது. Do you have any doubts or questions, students? இதோட தொடர்பாக ஏதாவது doubt questions இருக்கும்னு சொன்னால் கேட்கலாம். All of you, I have allowed to unmute your mics. உங்களுக்கு mics unmute பண்றதுக்கு சந்தர்ப்பம் வழங்கப்பட்டிருக்குது. If you have any doubts or questions, you may ask. If not, we are going to move on to a note. இதோட தொடர்பான note ஒன்று நாங்க complete பண்ணிட்டு இருப்போம். Right? Okay? Have you got a clear idea? Right, good students, great. And I would like to remind what is the complete definition for computer. கணனிக்கான முழுமையான வரைவிலக்கணம். இவ்வளவு நேரம் நாங்க தேடினது அதைத்தான். Right? So far we have searched what is the clear definition for computer. Now we are having clear idea about data, information system and the information system. Now we can define the computer. இப்ப எங்களுக்கு கணனிய வரைவிலக்கணப்படுத்தலாம். கணனிக்கு தெளிவான வரைவிலக்கணம் ஒன்று சொல்லலாம். So see this definition, students. Covering in the definition, computer is an electronic device which takes data as input, process those data according to given instructions, and output meaningful information. Computer is an information system which takes data as input, process those data according to given instructions, and provide meaningful information. கணனி என்று சொல்லக்கூடியது தரவுகளை உள்ளீடாக பெற்று வழங்கப்படும் அறிவுறுத்தல்களுக்கேற்ப அவைகளை முறைவழிப்படுத்தி பலன்மிக்க தகவல்களை வெளியீடாக வழங்கும் ஒரு தகவல் முறைமையாகும். So computer is an information system. Hope you got a clear idea, students. Right. Let's have a note regarding this, students. Information system அடுத்தது கணனிக்கான வரைவிலக்கணமோட தொடர்பான நோட் ஒன்று நாங்க கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு இருப்போம். Just a minute, I'll share it, students. Right. Quickly complete it, students. After completion, please raise your hand, students.
manual information system, data collection, data processing, and data output all are done by hand by human effort. And digital information system, இலக்கமுறை தகவல் முறைமையை கன்சிடர் பண்ணக்கூடிய நேரத்தில் students data collection, data processing, and obtain the results are done by electronic devices. It may be a computer, it may be a calculator or ATM machine. So however, it is done by an electronic device. அப்போ ஒரு இலத்திரனியல் சாதனத்தை பயன்படுத்தி தரவு சேகரித்தல், முறைவழியாக்கல், வெளியிடல் நடைபெறும் என்றால் we call it as digital information system or electronic information system சொல்லக்கூடிய வார்த்தையை பயன்படுத்தும். So that is the difference between manual and the digital information system. And I have given examples. Yes, manual information system, school register, record book, students progress report, sorry, and even library index books. Those are manual information systems. And digital information system, computer, and we can consider it as a compute a file stored in computer regarding students information, right? And we can consider the fingerprint reader, data stored by using fingerprint reader machine. So it is a digital information system. Other digital information system undu. Reload machine, digital information system. And point of sale system. Supermarkets irikkakoodiya POS system, point of sale system, digital information system. Hope it's clear, students. So that is how we identify the difference between manual and the digital information system. இப்போ கைமுறை தகவல் முறைமைக்கும் இலக்க முறை அல்லது இலத்திரனியல் தகவல் முறைமைக்கும் இடையில் உள்ள வித்தியாசம் அதுதான் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஓகே ரைட், வில் ஹாவ் அ நோட் ரிகார்டிங் தி ஸ்டூடெண்ட்ஸ். இதோட தொடர்பான சின்னொரு நோட் ஒன்று நாங்கள் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு இருப்போம். ஜஸ்ட் அ மினிட், I'll share the note, students. Right. Manual information system and the digital information system. Quickly complete the note, students. After completion, please raise your hands. Note a quick complete பண்ணிக்குவோம். I have given some examples with the definition. Definition ஓட சேர்த்து சில எக்ஸாம்பிள்கள் தரப்பட்டிருக்குது. Right? You need to write only this part. இந்த பகுதியை மாத்திரம் எழுதினா போதும். English medium students, you need to write this part. And Tamil medium students, you need to write this part. இந்த நான் highlight பண்ணி காட்டுற பகுதியை நோட் பண்ணிக்கும். Okay, make it soon. After completion, please raise your hands.
Okay, students, hope the time is enough to complete the note regarding, yes, we have completed the note regarding manual information system and the digital information system. Right, students. So today we have discussed some important parts. We have discussed what is an information system and we have taken a complete definition for computer. கணினிக்கு முழுமையான ஒரு வரைவிலக்கணம் ஒன்று எடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. And finally, we have derived information system into two: manual information system and the digital information system. Right? So your next class will be scheduled 7th Thursday, students. So your classes are scheduled. A level 28 பேட்சுக்கான classes schedule பண்ணப்பட்டிருக்கிறது Tuesday and the Thursday 8:45 to 9:45 உண்டு செல்லக்கூடிய டைம் ஷெட்யூலுக்கு அமையும். Right? And some students and parents of some students, they have asked about class fee சம்பந்தமாக வினவிருந்தாங்க. அதன் அடிப்படையில் அந்த விடயத்தையும் நான் ஞாபகப்படுத்துகிறேன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஸோ வழமையாக உங்களோட கிளாஸஸ் டியூஸ்டே தேர்ஸ்டே இந்த டைமுக்கு ஷெடியூல் ஆகும். மோஸ்ட்லி டைம் வில் நாட் பி சேஞ்ச்ட் பிகாஸ் a regular time should be maintained, then only student can easily join. ஒவ்வொரு நாளைக்கு வித்தியாசமான டைம் வித்தியாசமான நாட்கள் அப்படி அல்ல, தொடர்ச்சியாக இந்த நாட்கள் இந்த டைமுக்கு உங்களுக்கான ஆன்லைன் ஐசிடி கிளாஸஸ் ஏ லெவல் 28 பேட்சுக்கான கிளாஸஸ் நடக்கும். அடுத்தது ஐ எம் கண்டக்டிங் கிளாஸஸ் by using tute students. ஒவ்வொரு பாடத்துக்கும் டியூட்ஸல் தயாரிக்கப்பட்டிருக்குது. அந்த டியூட்ஸ் ஊடாகத்தான் நாங்கள் பாடங்களை முன்னுக்கு செஞ்சுட்டு போகிறது. தென் யூ கேன் ரெடியூஸ் த ரைட்டிங் ஒர்க்ஸ். அப்போ நாங்கள் ஒரு பாடம் ஒன்று செய்யக்கூடிய நேரத்தில் அதிகமான நேரம் அவங்களுக்கு எழுதுறதுக்காக வேண்டி போகுது. ஸோ டு ரெடியூஸ் தட் டைம், ஸோ ஐ ஹவ் ப்ரிப்பேர்ட் டியூட்ஸ் ஃபார் ஈச் சாப்டர். ஒவ்வொரு சாப்டருக்கும் பல டியூட்ஸல் கிரியேட் பண்ணப்பட்டிருக்குது. ஸோ யூ கேன் yes, purchase those tutes. So through those tutes only I am going to conduct the lessons in future. முன்னுக்கு வரக்கூடிய பாடங்களை டியூட்ஸ் ஊடாகத்தான் கண்டினியூ பண்ணுவோம். ஸோ there I have kept some blanks in the tute. I'll show you a sample, students. நான் சாம்பிள் ஒன்று உங்களுக்கு ஷோ பண்ணுறேன். ஸோ லைக் திஸ். Alright. So there in some places there are blanks. So you need to fill the blanks and you can keep this as your ICT note. அப்போ உங்களோட ஐசிடி நோட்டாக அமைய போகிறது இதுதான். இதில் இந்த இருக்கக்கூடிய பிளாங்க்ஸ் எல்லாம் ஃபில் பண்ணி நாங்கள் முன்னுக்கு பாடங்களை செஞ்சுட்டு போவோம். அண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ஃபார் ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் நாங்கள் இப்போ ஆரம்பிச்சிருக்கக்கூடிய ஃபர்ஸ்ட் சாப்டருக்கு 4 டியூட்ஸ் கிரியேட் பண்ணப்பட்டிருக்குது. ஸோ I am taking the monthly fee. Students, the monthly fee, tute fee include பண்ணித்தான் மென்ஷன் பண்ணப்படுகிறது. A level 27 பேட்சுக்கும் including tute fee, I have mentioned a monthly fee. So your monthly fee is 2,600 rupees per month, including tute fee. உங்களுக்கான monthly fee அமைவது 2,600 rupees. Include tute fee. For example, இந்த பேமெண்ட்ஸை நீங்கள் செட்டில் பண்ண பின்னால் ஃபர்ஸ்ட் சாப்டருக்குரிய 4 டியூட்ஸும் உங்களுக்கு குரியர் ஊடாக அனுப்பப்படும். ஸோ I have to spend, there are 4 tutes, so nearly 1,000 rupees. அந்த டியூட்ஸை உங்களுக்கு குரியர் பண்ணி உங்களுக்கு சேர்றதுக்கு 1,000 rupees அந்த இடத்துல ஸ்பெண்ட் பண்ண வேண்டி வருது. அதன் அடிப்படையில் your class fee, monthly fee is decided as 2,600 rupees, and this class time will be increased little. The class time இன்னும் கொஞ்சம் increase பண்ணப்படும் after your results released, because some students they have expected the results, after the results only they get joined with the class. இப்போதைக்கு இந்த டைமிங் இருக்கும். அப்போ இந்த டைம் இன்னும் கொஞ்சம் கூட்டப்படும், அதிகரிக்கப்படும் உங்களோட ரிசல்ட்ஸ் ரிலீஸ் ஆகி இன்னும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எங்களோட கிளாஸோடு இணைஞ்ச பின்னால். ரைட்? ஸோ ரிமெம்பர், நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் இஸ் 7th.
Thursday 7th Thursday உங்களோட அடுத்த கிளாஸ் இருக்குது. So you have to settle this fee before next week class. இந்த அடுத்த கிளாஸுக்கு முன்னால் அல்ல, அதுக்கு அடுத்த கிளாஸ் 12th மே 12ஆம் தேதி நடைபெற இருக்குது. அந்த கிளாஸுக்கு முன்னதாக நீங்க இந்த பேமெண்ட்ஸை செட்டில் பண்ணணும். Then you can join all the classes which I am going to conduct within this month. Already I have shared the class schedule. அப்போ இந்த மாதத்துக்குரிய முழுமையான ஷெடியூல் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணியிருக்கிறேன். அந்த டைம் ஷெடியூலுக்கு அமைய கிளாஸஸ் நடக்கும். Right? Hope you got a clear idea, students. And today we have discussed until in two types of information systems. So next day we are going to continue from that point. Right, students? Hope you got a very clear idea about today's session. So I'm going to wind up the class. Inshallah, we'll meet on next online ICT class. Jazakallah khair. Thank you very much, students.